إن شاء الله هنبدأ اليوم cardiovascular diseases in elderly. في البداية بنقول we will discuss the age-related cardiovascular changes. First of all, we'll start by amyloidosis. Amyloidosis هو عبارة عن abnormal fibers ممكن إن هي تكون موجودة في يعني infiltrate within the tissues and it will lead to loss of functions of these of the organs or cells that will be present that will have amyloidosis. First of all لما تكون affect the conducting system, and what we mean by the conducting system مثلا هو ال SA nodes, ال AVN nodes, ال Purkinje fibers. These are the conducting system. وظيفة مثلا ال SA node وال AVN nodes وال conducting system أنه مثلا لو كان دي heart muscles لازم نعرف أن الهارت muscles أو مثلا السيلز الموجودة في الأتريا نفسها هي مثلا قلنا مثلا في عندنا 4 يعني just to imagine how there is مثلا 6 cells within the atria. كل cells يعني electricity مالتها حتكون مختلفة عن الثانية. فاللي حينظم الموضوع ده هو البيس makers of the heart will sum it all بتعطيني electricity in just one direction. فلما هذه تكون damaged by amyloidosis, كل cell will fire on its own, and what will result is that these things إنه كل واحدة عندها directions بروحها اللي حتى يعني تكون الموضوع more irregular. فمثلا لو كانت مثلا دي it fires just يعني الأرقام imaginary فكل نص ثانية مثلا، أو دي مثلا كل 1 second، دي كل 2 second، في الموضوع حيكون irregular. فدي irregularity حنسميها atrial fibrillation which is the most common arrhythmia seen in elderly. بعد amyloidosis ممكن يكون just في اللي هو pacemakers of the heart اللي هو SA nodes، فيؤدي إلى tachy or bradycardia و arterioventricular block. ليش؟ لأنه ممكن speed of conduction حينتقل، يعني لو كانت pacemaker is diseased فمثلا حينتقل إلى AVN node، لو AVN node is diseased حينتقل مثلا إلى Purkinje fiber. فمثلا let's just imagine أنه خصوصا Purkinje fiber is يعني speed مالها هي أعلى شيء في conduction. let's just imagine أن ال SA nodes pacemaker انتقل من ال SA node إلى ال Purkinje fiber، فهذا this will result in tachycardia. ولو كانت around the heart دي restrictive cardiomyopathy، ده لو افترضنا ده الهارت، تمام. نفس ما نشوف انه هو في الصورة اللي هو بيكون فيه اللي هو right ventricular wall، بتكون فيه مثلا amyloidosis، تمام، within the muscles. these amyloidosis are non-contractile. okay لما يكون they are non-contractile there is certain muscles، يعني بيكون في muscles شغالة certain وهي موجودة دي between the muscles، فهذا هيشكل more burden على المسل to contract. الحاجة الثانية أنه بتكون ممكن يكون في الوول في calcification وفيه amyloidosis، تمام. لما بيكون في calcification و amyloidosis وافترضنا ده calcification around the heart around the artery أو ده الأيورتا، يعني الability to elastic ability to بتقل. نحتاج elastic ability نحتاجها to relax أو relaxation of the wall. فالability to relax بتقل، فبيكون the heart is more like contracted. the artery is more contracted، فهذا راح يزود ال blood pressure. فما يزود ال systolic blood pressure هذا راح يزود ال burden on the ventricle. when it's increased the burden on the ventricle, this means that the ventricle will need to take more efforts وجهد أكبر علشان تضخ الدم إلى الأيورتا. ففي النهاية by the time بيصير في نفس نوع من compensation by the heart muscles، فبيصير لها hypertrophy. بس للأسف ده hypertrophy بيكون على حساب cavity of the left ventricle. فيعني hypertrophy من نفس ما قلنا. لو نشوف في البداية كانت دي normal ventricular size، صار فيها hypertrophy فقلت cavity size. لما تقل cavity size معناته أنه ability to أنه receive the blood حتقل، يعني capacity to receive the blood will be gonna be decreased, and this will lead to diastolic filling راح يقل by 50%. تؤدي إلى diastolic pressure will be reduced.
تؤدي إلى اللي هو diastolic failure, heart failure, this will be discussed later in detail. بس هي diastolic heart failure is the most common heart failure seen in elderly. زيادة السيستوليك blood pressure تمام، والdiastolic blood pressure إن هي حتقل حتؤدي إلى اللي هو pulse pressure. شنو يعني pulse pressure؟ pulse pressure هي السيستول ناقص الدايستول، فلما السيستول تزيد والدايستول تقل هيؤدي ده إلى إنه pulse pressure يزيد. فمثلا لو كانت السيستول 5 والدايستول مثلا 10، فمثلا هني حتكون لو كان هذا normal يعني دي أرقام يعني just an example، حتزيد مثلا إلى 10 مثلا، ودي حتقل إلى مثلا say 8 تمام، يعني 2 5 minus 10 يعني بيكون موضوع بالماينس، بس يعني just for example يعني الموضوع مو this is not يعني realistic numbers. okay. حاجة الثانية أن هي ال valves يعني دي أقصد بها الميترال valve. okay. this is the aortic valve. فالvalves حيصير فيها calcification. لما يصير فيها calcification نفس فكرة فوق المثال اللي قبلها، لما يصير فيها calcification أو الأورتيك يصير فيها calcification معناته أن the heart needs to pay more effort to push the blood into the aorta، وبالتالي حيؤدي إلى أنه ال volume overload on the ventricle اللي hypertrophy و diastolic failure. إضافة إلى ذلك أنه ال calcification في الأيورتا هتؤدي إلى murmur. طبعا ال aortic calcification is the most common seen calcification in elderly. ننتقل الحاجات اللي بعدها المسل تون. المسل تون في الالدري بيقل تمام. احنا نحتاج المسل تون المسل تون especially lower limb muscle tone in order to push the venous blood to the heart تمام. فنحتاج المسل تون علشان اللي هي خصوصا هي بتكون ال venous blood اتجاه ال venous blood بيكون against the gravity. فيعني الأشياء اللي تخلي ال venous blood يروح against the gravity يعني اللي يساعد العوامل اللي حتساعدها ال valves. والشيء الثاني اللي هو المسل تون. in elderly المسل تون حيقل تمام. normally يعني نحن when we are sitting then we are standing المسل تون by يعني with standing حتزيد تمام. وبالتالي لما بتزيد هاي بيحافظ على ال venous return والpressure with the venous return to the heart. لكن في الالدري الموضوع انه المسل تون مثل ما قلنا انه will be reduced. فلما will be reduced معناته انه كمية ال venous return will be received by the heart حتقل، وهذا حيقلل لي من ال stroke volume أو أنه ال volume that will be pumped by the heart. فبتؤدي إلى postural hypotension وبتؤدي إلى أنه ال flow of the blood to the brain بيقل وبتؤدي إلى syncope. في حاجة ثانية أخيرة في الكارديو في ال coronary artery disease إن هي ال elderly have the risk of atherosclerosis تمام. الأثيروسكليروزس تؤدي إلى angina و myocardial infarction. الحين الأثيروسكليروزس will be يعني discussed shortly شنو هو ال risk of atherosclerosis. فتمام. في البداية حنتكلم عن coronary artery disease وبعدين نتكلم عن الانجينا والmyocardial infarction. هنبدأ بالcoronary artery disease نتكلم عن الريسك ونتكلم بعدين عن الdiagnosis. ففي البداية risk factors في أشياء traditional يعني معناته هي discovered من زمان، وفي أشياء just newly discovered. أشياء traditional مثلا يعني أشياء عامة مثلا hypertension, diabetes, obesity, lack of exercise, smoking, age. لو جينا للhypertension و diabetes they increase نفس الشيء معها with age. lack of exercise بعد with the sedentary life, high cholesterol level with smoking. والage طبعا elderly have اللي هو higher risk of coronary artery disease. والsmoking smoking is considered one of the causes of or one of the factors that will contribute to مثلا atherosclerosis with thrombosis.
النيول مثلا هو C-reactive protein. C-reactive protein is released by the liver in case of inflammation. We will increase اللي هو complement classical pathway. تؤدي إلى lysis of مثلا لو كان في مثلا thrombus أو حاجة كذي بتكون تؤدي إليها lysis، والlysis معناته أنه بيؤدي إلى impulse. lipoprotein A والهوموسايستين والمايكروالبومينوريا. الهوموسايستين needs الفيتامين B12 وفيتامين B6. يعني هوموسايستين لما بيكون موجود الهوموسايستين in the body, البادي will يعني البادي will convert it to another complex. تمام، that will can another complex. فوجود الهوموسايستين في البادي is not normal and will exert certain damage to the endothelial wall of the blood vessels. تمام. طبعا اللي بيساعد بتكسير الهوموسايستين هو الفيتامين B12 وفيتامين B6. لما يكون في فيتامين B12 deficiency وفيتامين B6 deficiency, this will accumulate الهوموسايستين in the blood. and homocysteine وجود homocysteine بكميات عالية في البلاد will exert damage to the endothelium. مثل ما نشوف هني لو سوينا زوم هنشوف أن سوي certain damage فتؤدي إلى unhealthy wall، وال unhealthy wall will promote coagulation وactivation of the يعني coagulation factors. Okay. How to diagnose coronary artery disease. في 3 mechanisms مكتوبة في الكتاب عندنا اللي هو electron beam computerized tomography والcarotid ultrasound والankle brachial index. فالelectron beam computerized tomography بيقيس coronary arteries. تمام، الcalcification في coronary arteries. الcarotid ultrasound بيشوف degree of plaques الموجود في carotid artery علشان predict risk of stroke. تمام. والأنكل براكيال إندكس. الأنكل براكيال إندكس بيكون هو تقريبا measurement of اللي هو lower limb مع upper limb. تمام، لو كانت أقل من 1 حيكون ده الموضوع there is a risk. بس هي normal ratio between هي بتكون أقل من 1 أكثر من 1 هو normal ratio. ده جهاز electron beam computerized tomography. تمام. هشرح ال ECG. ممكن احنا ما نكون مطالبين بالديتيلز الموجودة فيه، ولكن هحتاجها في شرح الانجينا التشينج اللي هو ال ECG أو ال changes of angina and myocardial infarction. ففي البداية البي ويف تشكل الاتريا depolarization. لو قلنا ده الهارت، ففي البداية أول شيء حيكون الاتريا depolarization، وبعدين بيكون في AVN اللي هو الBR segment. الBR segment بيكون هو الديلي، AVN delay. بعدين ال QRS complex هي عبارة عن ventricular depolarization. تمام، والT waves هي عبارة عن repolarization. زي شنو اللي يحدد اللي هو الاتجاه ventricular depolarization repolarization؟ يعني هي متى حتكون positive ومتى حتكون negative. تمام، اللي حيحدد الموضوع ده هو الاتجاه wave of contraction. تمام، بالنسبة إلى الإلكترود. يعني لو مثلا عندنا ده البول وهذا الشامبر وده الإلكترود، تمام، أو الليد. فمثلا الكونتراكشن أو depolarization لو كان بالاتجاه toward the lead حيكون positive wave، لو كان away from the lead حيكون negative. تمام. بعدين الريبولاريزيشن بيكون العكس. يعني أقصد بالعكس أن لو كانت هي away from the lead حيكون positive، بس هي لو كانت toward the lead حيكون negative. تمام. ففي البداية حنتكلم عن الأنجينا. أول شيء الأنجينا is not a disease. It is a symptoms of chest pain. شنو سببها؟ سببها coronary artery disease. لما بيكون ال coronary artery is disease معناته أنه there is imbalance between the oxygen supply
والمايوكارديال demand، يعني أن المايوكارديوم needs more oxygen تمام than من اللي تحصل من ال coronary artery. The coronary artery is diseased ف will deliver يعني less oxygen to the heart muscles. So what are the causes of angina؟ قلنا احنا في البداية أن هو الأكسجين supply أقل من الكارديو مايوسايت need تمام. فاحنا الحين بنشوف اللي هو شنو سبب الأكسجين supply، إنه هو low oxygen supply to the heart. بيكون الموضوع راجع إلى سببين، either أن الأكسجين supply نفسه هو قل، أو أن لا هو الأكسجين نفسه اللي هو supply يعني هو is normal يعني normal oxygen supply، ولكن الهارت تحتاج أكثر من المقدار المطلوب تمام. شنو سببها؟ لأنها تحتاج أكثر من المقدار المطلوب، أن هي قاعدة تشتغل بسرعة أكثر اللي هي tachycardia تمام. tachycardia معناته أن هي perform more effort more contraction، تحتاج more nutrients و more oxygen supply. أو السبب الثاني أنه هو hypertrophy، مثل ما قلنا الhypertrophy there is increase الhypertrophy increase في muscle fibers، فهاي increase amount of muscle fibers يعني بدل ما يكون عندي 5 حيكون عندي 10 5 extra muscle fibers، هتحتاج أكيد oxygen supply needed oxygen supply will gonna be increased. نرجع إلى أنه low oxygen supply. low oxygen supply بسبب ينقسم اللي هو يعني causes تنقسم إلى two main categories، either أنه the quality of oxygen supply is reduced، أو أنه هو the quantity is reduced أو the quality is reduced. the quality is reduced ممكن هو نفس the pressure نفس الكمية اللي توصل إلى الدم من البلد، ولكن الأكسجين فيها قل، أو مثلا as in case of anemia يعني either hypoxia أو anemia تمام. والكوانتيتي مثلا لو كانت عندنا ده الوول صار في مثلا thrombus مثلا atherosclerosis spasm ده spasm مثلا تمام. الأشياء دي حتقلل من اللي هو تقلل من blood supply to the heart. So what are the symptoms؟ الsymptoms بيكون في chest pain retrosternal chest pain. retrosternal chest pain in relation to exercise يعتمد على type of angina. in relation to nitroglyceride يعتمد على type of angina، والtime بيكون هي هم حيعتمد على هي بس بتكون يعني it's never for seconds or hours، يعني بتكون من 15 second إلى between 15 seconds between 15 second لو كانت مثلا، أو more than 15 second but it's never seconds or hours. 15 minutes بيكون between 15 minutes أو 15 أكثر من 15 minutes but it is never for hours or seconds. وده المختصر فيه أنه retrosternal chest pain ممكن تكون they radiate to the left shoulder or inner side of left arm. It is never below the umbilicus وتكون هي less than 15 minutes and never seconds or hours تمام. ممكن تكون أكثر من 15 minutes لو كانت يعني in certain types. فعندنا types اللي هو stable unstable myocardial infarction. لو جينا نتكلم عن stable يعني in relation to time اللي هو بتكون هي أقل من 15 minutes. unstable ممكن تكون أكبر من 15 minutes تمام. والmyocardial infarction will be يعني discussed later on. So لو جينا نتكلم نسوي اللي هو comparison between stable unstable والvariant. الvariant اللي هي بيكون فيها vasospasm تمام، يعني there is no occlusion just vasospasm. There is severe contraction في ال coronary artery that will reduce the blood flow to the cardiomyocyte. فمثل ما نشوف في الصورة هني ال stable is just مثلا atherosclerosis there is incomplete obstruction. ال unstable also incomplete obstruction بس اللي بيكون مثلا atherosclerosis on top of atherosclerosis there is a thrombus تمام، بس it is still incomplete.
relation to nitroglyceride, this will be relieved by rest and nitroglyceride. unstable will not be relieved. relation to exercise. تمام. الاكسرسايز هيزود الأعراض مال stable، بس في unstable لا، ممكن happens chest pain happens at any time. فيعني مثلا لو كان في patient قال مثلا في الهيستوري ماله ان هو بيصير فيه angina أو chest pain مع exercise، he is more likely to have a stable angina than unstable angina. unstable angina ممكن تحدث مع exercise، ممكن بدون exercise. التايم مثل ما قلنا just تمام. التايم بيكون من 2 to 3 minutes pain. تمام. في stable angina. في unstable angina بتكون more than مفروض هني تكون التايم 15 minutes، هي more than 15 minutes. تمام. النكروزس يعني شنو النكروزس؟ في الانجينا ما راح يكون نكروزس، والكاردياك enzyme is related to necrosis لأن الكارديومايوسايت has a troponin. تمام. لما السيل دي يصير فيها اسكيميا مو اسكيميا نكروزس سيل ديث، التروبونين حيطلع إلى البلود. تمام. فالتروبونين is an indication لو كان موجود تروبونين في البلود it's indicate that there is cardiac necrosis. تمام. بس في الانجينا الموضوع ما راح يكون necrosis، حيكون just ischemia، فالcardiac enzyme will be normal. تمام. الساين بنتكلم عن الهارد ساوند، لازم نكون متفقين من البداية ان ال C1 وال S2 ال S1 وال S2 is a normal hard sound. ال S3 وال S4 is abnormal، عادة بيكونون pathological. فال S1 denotes for the mitral and tricuspid closure، while S2 for pulmonary وال aortic valve closure. ال S3 that خلينا في الجنرال من ال S3 وال S4. S3 relates to volume overload وال S4 relates to pressure overload. So الساينز اللي بتكون موجود في patients with angina is that ال S1 will be soft hard sound. تمام. faint hard sound، while S2 بيكون فيها reverse splitting due to left bundle branch block. What's meant by left bundle branch block? normal split إنه بيكون في الانسبيريشن اللي هو ال aortic closure وال pulmonary closure بيكونون مع بعض، ولكن في ال S1 لما بتكون ال S1 بيكون في الميترال وترايكاسبيد closure بيكونوا مع بعض، ولكن في ال S2 لا، ال aortic closure حيكون قبل ال pulmonary closure. تمام. في reverse splitting ال aortic بتكون مكان ال pulmonary، يعني أول شي بيكون pulmonary closure بعدين aortic closure. السبب في ذلك أنه هو الابنورماليتي في الايورتيك. تمام. البلمونري صار في الوقت المفروض يصير فيه، بس الايورتيك is delayed. aortic closure is delayed بسبب left bundle branch block. left bundle branch block بتكون موجودة هنا. تمام. هي مسؤولة عن left ventricular contraction. لما يصير فيها block معناته will be delayed contraction. تمام. وبالتالي delayed aortic closure. وبتؤدي إلى في النهاية إلى left ventricular failure. بالنسبة للvolume overload، الvolume overload إنه بيكون ال S3 الساوند مالتها بسبب تكون during اللي هو ventricular filling اللي هو early diastole due to left ventricular failure. left ventricular failure when it's filled معناته إنه هو the volume will accumulate in the left ventricle، فهذا حيؤدي إلى اللي هو S3 sound. مثل ما قلنا إنه هو ال S4 حق pressure overload لما بيكون فيه اللي هو بسبب الاتريا contraction to force the blood into the left ventricle. يعني شنو الكلام ده؟ بيصير إنه هو ال pressure overload. تمام. مثلا هي حيزيد مثلا ال blood pressure
وبالتالي بيصير اللود أكثر على الفنتريكل، فبيصير أنه الفنتريكولار hypertrophy. تمام. لما بتكون ventricular is hypertrophed معناته أنه ال ability of contraction مالتها حتقل، ال compliance حيقل، وبالتالي الأتريا بتضطر أن هي to contract more than it's needed علشان to push the blood into the ventricle. هي forced atrial contraction بسبب اللي هو reduced ventricular compliance. In addition to that ال papillary muscle حيكون فيها dysfunction. تمام. لأن ال papillary muscle نفس الشيء حتحتاج من ال blood، لما ال blood بيكون amount of blood is reduced فال papillary muscle will be إنه بيصير فيها dysfunction. تمام. will not function properly. يعني شنو وظيفة ال papillary muscle؟ وظيفة ال papillary muscle to control the opening and closure of the mitral valve أو tricuspid valve بعد، بس احنا هنتكلم عن mitral valve أكثر. فحيصير اللي هو الميترال ريجيرج. ليش؟ انه قلنا بتكون اللي هو it's not properly functioning. تمام. فحتى الكلوجر ماله will be اللي هو يعني بيكون في incomplete closure إلى الميترال valve، فبتكون في حتة بتكون مفتوحة. دي الحتة المفتوحة when the ventricle try to contract. تمام. اللي هو size of the ventricular chamber will be reduced. تمام. لما size is reduced والطريق مفتوح إلى البلود. تمام. فأكيد يعني اللي هو الشامبر بتقل، فالبلود هيتحرك إلى الأتريا، وهذا المقصود بالميترال ريجيرج. So الانفستيجيشن احنا بنحتاج فيها 4 things to investigate: ال TCG والثاليوم والكرونري انجيوغرافي، اثنيناتهم بتكون عبارة عن صبغة، واللي هو الكاردياك انزيم اللي اتفقنا احنا اصلا من البداية انه حتكون نورمال. ففي الاي سي جي بنشوف انه هو الاي سي جي احنا تكلمنا عنه وقلنا البي مثلا اللي هي عبارة عن اللي هو الاتريا كونتراكشن، بعدين AV and node delay، بعدين دي الاتريا الفنتريكولار كونتراكشن اللي هو الكيو ار اس كومبلكس، والتي ويف عبارة عن اللي هو الفنتريكولار ريلاكسيشن. تمام. فلو جينا تكلمنا عن اللي هو الهارت بيكون ده الشامبر وده الليد، وقلنا هذا النورمال دايركشن of relaxation. تمام. فحيصير في مني بيكون اسكيميا. الاسكيميا بتكون في الاسكيميا there is reduced oxygen, there is reduced ATP، فالبوتاسيوم outside the cell بيقل. أخذنا في الacademic years أن عندنا دائما في pump. تمام. this pump is controlled by the ATP. دي البامب تحافظ على وجود البوتاسيوم في السيلز أعلى والصوديوم بيزيد برا. فلما بتكون دي ال ATP مش موجودة، تمام، البوتاسيوم حيتحرك by concentration gradient إلى برا. ليش؟ لأن إلى outside the cell، لأن أصلا outside the cell there is have reduced amount of potassium. لما نحافظ على الموضوع ده أنه يكون البوتاسيوم more concentrated inside the cell، هي ال ATP pump، هي الصوديوم بوتاسيوم pump. فحتطلع لبرا. وجودها بيكون برا بيكون will lead to early depolarization و early repolarization. يعني instead لما بيكون الريبولاريزيشن بيكون مفروض أنه هو من outside to the inside، يعني من outside to the inside حيكون العكس، حيكون من السيلز من الاسكيميك سيلز to the outside. يعني معناته أنه لو كانت هي في الاتجاه ده حتكون positive، هتصير التي ويف نيجاتيف. وده أول finding في الإي سي جي أن التي ويف بيكون نيجاتيف. تمام. اللي هو في الأنجينا. صح. وسبيسيفيكلي ليش بتكون الاريا اللي هي toward the chamber هي اللي بيصير فيها اسكيميا؟ لأنها أصلا blood supply بيكون من اللي هو outside اللي هو الهارت، يعني الاريا that's outside the chamber، وبعدين تتفرع إلى inside. فهي يعني بتكون النورمال لو كانت blood is reduced، the more affected sites هي الاريا that's away from the blood vessel، اللي هي بتكون تقريبا اللي هي صوب الشامبر.
ال early depolarization قلنا ال early depolarization بيكون اللي هو negative T wave أو T wave inversion. في ال early depolarization بيكون لو يعني قلنا أن هذا النورمال ده 0 ملي فولت، فحل بسبب ال early depolarization ممكن تبدأ عادي مثلا من 5 ملي فولت، ده رقم يعني مش حقيقي just هتبدأ من ملي فولت. ولكن ال ST segment دائما معروف ان ال ST segment will start يعني despite أو بغض النظر عن اللي هو ال start point، هي حتبدي مثلا من الزيرو، يعني حتكون هي normal، فبالتالي هيؤدي إلى CT segment depressed. يعني أصلا هو هذا النورمال site for ST segment، يعني مثلا ST segment هني كانت زيرو، هنيها زيرو، بس السبب في إن هي depressed اللي هو ال early depolarization، وأن ال heart electricity بدت يعني قبل ما توصل إلى 0 ملي فولت. من ضمن التست هو الإكسرسايز ECG. الإكسرسايز ECG بنعطي البيشنت مثلا دوبيتامين عبارة عن بيتا 1 أجنست. بيتا 1 أجنست خلينا احنا في الموديول الكونسبت أنه هو الانكريس الهارت ريت والانكريس الرنين سكريشن، فاحنا جاست نعطيه علشان تممك الانجينا أو تممك الإكسرسايز. وبعدين بنقول إنه هو مثلا فيه أنجينا أو لا لما بنلاحظ فيه one or more of these change، عندنا symptoms و sign و ECG. symptoms هو typical anginal pain during rest، واللي هو signs بتكون full and blood pressure more than like 10 millimercury or more will suggest that there is ischemia. ال ECG that there is depressed ST segment أو ال changes اللي قلنا عليهم هني اللي هو دي depressed ST segment، depressed أو حتى inverted T waves. تمام. شيء ثاني عبارة عن الثايلم. الثايلم عبارة عن صبغة بتاخذها الهيلثي مايوكارديوم، والانهيلثي مايوكارديوم مش هتقدر تاخذ الصبغة، فبتكون cold spot أو أنه بتكون نفس اللي دي البلاك سبوت، دي اسمها cold spot. الكورونري انجيوبلاستي يشوف الاريا of اللي هو الفاسكولارايزد area، يعني اللي هو بتكون determine whether the mechanical revascularization is possible or not. تمام. which is the best test to diagnose a coronary artery disease. الكاردياك انزيم مثل ما قلنا بتكون هي normal. بالنسبة للتريتمنت عندنا non-medical treatment, medical و finally interventional treatment. non-medical treatment احنا هنعالج الأشياء اللي قلناها في التراديشنال، يعني احنا قلنا مثلا traditional risk factor and there is hypertension, there is diabetes بسبب lack of exercise, high cholesterol, smoking والage. طبعا احنا مش هنقدر نغير الايج، بس هنقدر مثلا نعالج الهايبرتنشن، نعالج الدايابيتيز. lack of exercise by مثلا exercising. high cholesterol مثلا that's present with obesity مثلا reduced weight loss will reduce the effect of coronary artery disease and so on. بالنسبة إلى الميديكال في عندنا during الأتاك اللي هو مثل ما قلنا بناخذ النايتريت during the attack. if it's not relieved معناته أنه it's more suspected like myocardial infarction. لازم نكون متفقين أن النايتريت بتكون will relieve just only the stable angina. and between the attack ممكن ناخذ اللي هو البيتا blocker nitrate also taken between the attack و during the attack والcalcium channel blocker و antiplatelets. we will discuss shortly يعني in brief البيتا blocker والcalcium channel blockers والantiplatelets وحتى النايتريتس. بس في الفارما هناخذ الانتيبليتلتس in detail. وفي مديول النفرولوجي بناخذ البيتا blocker والcalcium channel blocker. بالنسبة للانترفنشن بتكون اللي هو transluminal coronary angioplasty اللي هو بيكون تقريبا بالون بتنحط أو يعني بالون كاثيتر بتنحط في الكورونري artery، واللي هو الكورونري اللي هو البايباس جرافت سيرجري بياخدوا فين من الليجز وبتنزرع في الهارت. بالنسبة إلى الميديكال بالنسبة إلى النايتريت بيكون more like a venodilator، بيسوي coronary venous dilation. تمام. بسبب أنه يسوي venodilation مثل ما قلنا أنه لما يكون الفينس بيصير فيها dilation معناته أنه هو يعني بيكون الإفكت ماله systemic effect. تمام. تؤدي إلى
الهايبوتنشن بسبب الفينس دايليشن يؤدي إلى هايبوتنشن. تمام. الهايبوتنشن حيقلل blood flow to the brain. تمام. reduce blood flow to the brain will be manifest as headache and syncope. بالنسبة إلى البيتا بلوكر قلنا نحو we just said أنه البيتا receptor will increase the heart rate. فالبيتا بلوكر decrease the heart rate. However, the side effects مالتها side effects of the beta blocker مثلا hypotension, bradycardia, heart block, fatigue و depression. مثلا hypotension ونخذينها في الفسيولوجي إنه لما الهارت rate يزيد بيكون في there is a reflux hypotension. تمام. وهذا بيكون it's normal physiology. when there is reduced heart work this will lead to hypotension. لا هو البيتا بلوكر reduce heart work. لما heart rate is decreased هذا معناته انه هو bradycardia ممكن يكون يعني في overdose. تمام. and this will lead to hypotension. تمام. والhypotension ليش بسبب الفاتيج. قلنا الفاتيج نفس الشيء انه hypotension will reduce the blood flow to the brain and thus will reduce the oxygen supply to the brain ويؤدي إلى fatigue. antiplatelets it's counterindicated also in unstable variant angina. بالنسبة للانتيبليتلت بتكون هي الأسبرين والكلوبيدوغرول. It's just an example and will be discussed in details في الفارما. calcium channel blockers احنا قلنا النيتريت هي الكوروناري دايليشن بتكون على الإفكت مالتها على الفينز. الكالسيوم channel blockers إفكت مالتها على الارتري arterial dilation. فسو احنا بنتكلم عن arterial dilation في كم type of angina كانت بسببها excessive contraction of لو ده كانت blood supply بيكون there is excessive contraction of certain area في coronary artery. فأنا الحين بوسع دي الاريا فبعطيه مثلا calcium channel blocker اللي هي variant coronary dilation. Lastly, we will discuss the myocardial infarction. في أصلا يعني similarities between الangina والmyocardial infarction. فإن شاء الله الموضوع حيكون أسهل. المyocardial infarction معناته أنه هو ischemia معناته cell death. تمام. فischemic أو necrosis part of the cardiomyocyte. متى حتكون ischemia أو necrosis يصير there is complete cessation of blood supply to these cells. شنو هو الكوزس؟ لو جينا تكلمنا عن الكوزس مثلا there is this is atherosclerosis. تمام. وبيصير فيها عبارة عن clot or thrombus on top of atherosclerosis. دي الكلوت سدت لي البلد فحيكون المنظر شذي مثلا. حتبقى السكة مقفولة على البلد اللي هو فبيصير البلد to pass. فالareas that's behind الareas اللي بتصير بعد الكلوت حتصير فيها necrosis because there is a sudden decrease in oxygen supply أو أنه بسبب embolus. تمام. أو بسبب اللي هو severe coronary spasm but this is a very rare والcommon حالة بيكون اللي هو thrombus on top of atherosclerosis. It has two types اللي هو STEMI والnon-STEMI. الفرق بينهم أنه الSTEMI بيكون transmural حياخذ whole thickness of the cardiomyocyte. بالنسبة إليها بتكون non-STEMI بيكون just اللي هو الarea near to the chamber اللي هي الاريا اصلا الابعد اللي هي بتكون ابعد منطقة عن arterial supply هي بتكون more affected وبالتالي هي اللي بصير فيها necrosis وبيتم اللي هو الريست يعني arrest of the cardiomyocyte intact. ال Q waves الستيمي حيكون فيها Q waves النون ستيمي ما راح يكون فيها Q wave. لو جينا تكلمنا عن السيمبتومز نفس الشيء هو retrosternal chest pain. ممكن اللي هو البين يكون radiate بتكون below the epigastric but never below the umbilicus relation to exercise
حتحصل مع exercise وبدون exercise. It is not relieved by nitroglyceride وإنه التايم بيكون more than 30 minutes up to several hours. الساينز بالضبط هي نفسها اللي تبع الانجينا. الاس وين مثل ما قلنا ان هي faint hard sound. الاس 2 there is a reverse splitting بسبب الليفت bundle branch blocked، واحنا فهمنا المفروض ان الليفت bundle branch block لما بيكون فيها لما الليفت bundle branch block هتأثر على contractility of the left ventricle، وبالتالي بتؤدي إلى delayed contraction of the left ventricle. delayed contraction of left ventricle هيأثر على aortic closure time، فالaortic closure time هيبقى delayed. تمام. قلنا لأن احنا اتفقنا أن ال S3 بتكون مع ال volume overload وال S4 مع ال pressure overload. ال volume overload بسبب ال left ventricular failure، يعني أنه ال left ventricle البامب ما اللي هو الكونتراكتيلتي هتقل. تمام. فالبلاد اللي هو الستروك فوليوم أو البلاد that will be pumped by the heart هيقل، فبقية البلاد هتتم accumulated in the heart chamber. تمام. فبتؤدي إلى الفوليوم overload. الحاجة الإضافية هنا بتكون مثلا في الليفت سايد، لما بيكون في الليفت سايد بيصير عندنا mitral regurg. تمام. بيصير back pressure mitral regurg، فبيزيد ال pressure of the left atria. تمام. لما يصير في left pressure في left atria بيصير back pressure على ال pulmonary vein. لما بيكون back pressure على ال pulmonary vein pressure هيزيد. تمام. اللي هو ال hydrostatic pressure هيؤدي إلى lung congestion fine basal crepitation. يعني شنو fine basal crepitation؟ لو قلنا أن هاي الألفيولاي، تمام، ودي البلود فازلز أو البلمانري فين اللي رايح للألفيولاي. لما البلمانري فين يكون congested، تمام، بسبب الهيدروستاتيك بريشر أنها هي علت، حيكون في certain blood will go accumulate here. تمام. فبيكون في من bombs of blood that will be accumulate between the alveoli and the vein، وبالتالي اسمها fine basal crepitation. pulmonary edema. تمام. أو أنه حيكون في right side بيكون back pressure هالمرة في superior vena cava، ومن superior vena cava إلى الjugular vein، فبتؤدي إلى congested neck vein. تمام. وآخر حاجة في الساينس بتكون ممكن يكون معها pericardial rub أو dry pericarditis. بالنسبة للإنفستيجيشن هي نفس الأنجينا، ال ECG والثايلوم والcoronary angioplasty والcardiac enzymes. بالنسبة لل ECG في الاستمي، لأن هالمرة قلنا اللي بيكون transmural ماخذ ال whole thickness of the cardiomyocytes. فلما بيكون hard thickness of cardiomyocyte relaxation هالمرة مفروض كان relaxation يعني يكون from اللي هو leads، يعني away from the lead. away from the leads again هيكون positive T wave. at first بتكون propagate إن هي بتكون electron will propagate away from the lead. okay. وبالتالي لما بيكون هي بتكون ال depolarization، لأن هي propagate away from the lead starts lower. لأن احنا في الانجينا will start higher. ليش starts higher؟ because it starts higher لأن first of all بيكون toward the lead، المرة لا بيكون away from the lead، فبتكون will starts lower. ومثل ما قلنا أن CT segment هي مش مهتمة للموضوع ده، فلازم أنه will start مثلا at 0 multi يعني 0 points مالها، فحتبدأ في 0 point، فبالتالي تؤدي إلى CT elevation.
الحاجة الثالثة أنه هو بيكون في الميرور ليد. يعني شنو الميرور ليدز؟ عندنا الليدز بيكونوا مثلا لو كان الكاردياك ليدز، يعني it has many types of leads. مثلا لو كان في leads مثلا حتكون قريبة مثلا من الهارت، مثلا other leads بتكون away from the hearts. فطبيعي أن لو كانت مثلا الويفز اللي بتكون هي normally مثلا هي positive عند ذا الإلكترود، لو افترضنا الإلكترود نمبر 1 والإلكترود نمبر 2، الإلكترود ده الثاني حيسجلها نيجاتيف، تمام؟ فهي reciprocal CT depression في وين؟ في الميرور ليد. عندنا hyper acute T wave و pathological Q wave. الانستمي اللي هو النون CT النون ستمي بيكون تقريبا هو نفس الانجينا، بيكون معاه inverted T waves وبيكون CT segment is depressed و does not have any pathological Q wave. نفس ما قلنا هو الثايلم تنأخذ، الثايلم دي الصبغة تنأخذ بالانتاكت أو الهيلثي مايوكارديوم، while الديزيزد مايوكارديوم أو ischemic مايوكارديوم remains unstained، والunstained هي عبارة عن cold spot. نفس الشيء coronary angioplasty will determine اللي هو mechanical revascularization. the only difference هنا عندنا أن cardiac enzyme هتكون elevated. so احنا نستنتج أن cardinal sign of cardinal sign of myocardial infarction اللي will differentiate from angina هم ثلاثة أشياء. أن البين الأكثر من 30 minutes، ممكن ال ECG و most importantly ال cardiac enzyme is elevated. نجي كلام على treatment ال non-medical medical و intervention. non-medical هني مش حيكون اللي هو ال change in lifestyle، لأنه خلاص النكروزس حصل. فمن حتكون number 1 rapid transfer to the hospital the earlier the better. وبنعطيه اللي هو الأكسجين. ليش الأكسجين؟ علشان will enhance the oxygen delivery إلى ischemic myocardium، وهذا will limit the infarct size و subsequent damage that's caused by the myocardial infarction. بالنسبة للميديكال لأنها موجود فيها thrombus، وقلنا أن the most common cause of it is اللي هو Atherosclerosis. يعني لو كان في Atherosclerosis on top of it is thrombus، فأنا ممكن نسوي هو thrombolytic therapy علشان to recanalize the blood flow. و this will be also discussed in اللي هو pharmacology lecture. من ضمنها هو tissue plasminogen، الستريبتوكاينيز والالتيباز هما نفس الشيء، بس انه streptokinase من اللي هو Staphylococcus aureus ودي synthetic form، بس streptokinase is more common to be used than altipase، لأن streptokinase هو أصلا cheaper. الحاجة الثالثة هو anti platelets. كل ما قلنا هو the earlier the better. streptokinase ممكن نعطيه up to 6 hours، تمام؟ يعني best ممكن حتى 12 hours، while the anti-platelet can be given يعني 3 hours. فما يعني 3 hours اللي هو the times from the start of اللي هو signs and symptoms of myocardial infarction. البين ريليف احنا قلنا هو chest pain وفيها angina، حيكون اللي هو والchest عادة يكون هو الchest pain is very severe، فممكن nitroglyceride or morphine to relieve the chest pain. interventional نفس الانجينا اللي هو بتكون coronary angioplasty والcoronary transluminal coronary angioplasty والcoronary artery bypass graft. الحاجة الإضافية إن هي ممكن نحط ستنت اللي هي percutaneous coronary intervention. ستنت اللي هي الدعامة دي. What is the best treatment? Thank you.